My dear viewers, now discuss air and atmosphere based on icse class 6 part 4. Please to take the part 1, part 2, part 3, please show the decision box. Now discuss answer the following question in briefly. Question number 1, what is the percentage of oxygen present in air? এয়ারের মধ্যে অক্সিজেন কত পরিমাণ আছে সেটা আমাদের প্রথম কোশ্চেন। অ্যান্সার, দ্য পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন প্রেজেন্ট ইন এয়ার 21%। এয়ারের মধ্যে বা বাতাসের মধ্যে অক্সিজেন আছে 21%। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 2, হোয়াট আর ইনার্ট গ্যাসেস, গিভ দ্য এক্সাম্পল। ওকে, দ্য inert gases are the group of gases that are non-reactive and stable. ইনার্ট গ্যাস সাধারণত আমরা কি পাবো না, অন্য কোনো গ্যাসের সঙ্গে রিয়াকশন করে না এবং স্টেবল। দিস আর কল্ড নোবেল গ্যাসেস, এটাকে আমরা নোবেল গ্যাস বলতে পারি। এক্সাম্পল, হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, জেনন অ্যান্ড রেডন। Radon is the inert gas, but it is the radioactive element. Okay, that is এটাকে আমরা তেজস্ক্রিয় মৌল বলতে পারি। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 3, হোয়াট আর কজেস অফ ইনক্রিজ অফ ডাস্ট অ্যান্ড স্মোক ইন অ্যাটমসফিয়ার? হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস মানে মানুষের কার্যকারিতা have led to a marked increase in the amount of dust and smoke in atmosphere. মানুষের কার্যকারিতায় অ্যাটমসফিয়ার মানে আমাদের পরিবেশে কি হবে না, ডাস্ট এবং স্মোকটা ইনক্রিজ হচ্ছে মানে বাড়ছে। ডাস্ট অ্যান্ড স্মোক আর রিলিজ ডিউরিং বার্নিং অফ fuels, vehicles, factories, construction of building, burning of garbage, using airwoods for cooking, etc. আদার্স আমরা বলতে পারি ডাস্ট এবং স্মোক রিলিজ হচ্ছে মানে পাওয়া যাচ্ছে কোথা থেকে, ভেহিকলস থেকে, ফ্যাক্টরিজ থেকে, যেখানে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, গার্বেজ এরিয়া থেকে, যেখানে কাঠ যাকে বলা উড বার্নিং হচ্ছে সেখান থেকে আমরা ডাস্ট এবং স্মোক ক্রিয়েট হচ্ছে বা তৈরি হচ্ছে, আলটিমেটলি ড্যামেজ ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ denitrifying ব্যাকটেরিয়া ইন দ্য নাইট্রোজেন সার্কেল? নাইট্রোজেন সার্কেলে ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকাটা কি, মানে এই কার্যকারিতা কি, অ্যাক্টিভিটিটা কি? আমরা এখন কোশ্চেন অ্যান্সারে যেটা আলোচনা করতে গেলে পাওয়া যায়, nitrogen return to the soil in form of nitrite and nitrate can be also be converted into gaseous nitrogen by denitrifying bacteria present in the soil and released into the atmosphere. নাইট্রেট এবং নাইট্রাইট কম্পাউন্ড বা যৌগগুলি থেকে নাইট্রোজেনকে রিমুভ করতে বা নাইট্রোজেনকে পেতে হেল্প করে বা সাহায্য করে ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া। দ্যাট ইজ আমরা বলতে পারি অ্যাটমসফিয়ারে নাইট্রোজেন রিটার্ন করতে ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার অনেক অ্যাক্টিভিটি আছে বা ভূমিকা বা রোল আছে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 5, রাইট দ্য ওয়ার্ড ইকুয়েশন, combustion of fuels, photosynthesis in plant. Number 1, combustion of fuels, that is petrol, diesel, etc., oxygen, O2 from carbon dioxide, water vapor and energy by applying heat. This is the OR equation. Okay, next OR equation, photosynthesis in plant. Carbon dioxide from air, water from soil, form food, that is glucose formula C6H12O6, C6H12
O6, okay, plus oxygen O2. At the presence of chlorophyll and sunlight, this is the OR equation. Okay, this is the OR equation. Clear, my dear viewers? Next question: why is CNG replacing petroleum fuel automobile? কেন আমরা সিএনজি, দ্যাট ইজ কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস, ইউজ করছি, রিপ্লেসিং ব্যবহার করছি বেশি পরিমাণে কোথায়? অটোমোবাইলে। দ্যাট ইজ অ্যান্সার নাও ডিসকাস সিএনজি রিপ্লেসিং পেট্রোলিয়াম fuels automobile because CNG cheaper and a cleaner fuels as it release fewer pollutant into the air. Hence, it is replacing petroleum fuels in automobile. সিএনজি দ্যাট ইজ কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস আমরা ইউজ করছি কারণ কি এটা খুব সস্তা, দ্যাট ইজ চিপার, ক্লিনার, অ্যাটমসফিয়ারকে পলিউটেন্ট, লেস পলিউটেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়াই, এই কারণে আমরা সিএনজি গ্যাসকে আমরা বেশি পরিমাণে ইউজ করতে পারি বা করা হচ্ছে। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, নেম টু মেন প্রসেস দ্যাট হেল্প maintaining oxygen carbon dioxide balance in nature. Means আমরা বলতে পারি পরিবেশে অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড যে ব্যালেন্সিং বা দ্যাট ইজ দ্য মেনটেনিং যে দুটো প্রসিডিওরের মাধ্যমে হয় সেই দুটো প্রসিডিওরের নাম কি? নাও অ্যান্সার এক্সপ্লেন photosynthesis and respiration. That is two process. Photosynthesis and respiration are two main processes that help in maintaining the balance in oxygen and carbon dioxide in nature. Okay, my dear viewers. Next question, question number 8. What are consideration, that is the considers necessary for rusting to occur? রাস্টিং এর জন্য বা মরচিয়া পড়ার জন্য যে কন্ডিশন বা যে শর্ত সেটা কি? দ্যাট ইজ মেন কন্ডিশন। দ্যাট ইজ নাও এক্সপ্লেন দ্য অ্যান্সার। দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন অ্যান্ড ওয়াটার দ্যাট ইজ ময়েশ্চার ইজ নেসেসারি ফর প্রসেস অফ রাস্টিং। রাস্টিং বা মরচিয়া পড়ার জন্য আয়রন অবজেক্ট, মানে আয়রন যা লোহার উপরে মরচিয়া পড়ার জন্য মেন যেটা ফ্যাক্টর বা কন্ডিশন সেটা হচ্ছে আমরা কি বলতে পারি? অক্সিজেন এবং ওয়াটার, দ্যাট ইজ ময়েশ্চার। ওকে মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 9. হোয়াট ইজ রাস্টিং? রাইট দ্য কেমিক্যাল রিয়াকশন ইনভলভড ইন ইটস ফরমেশন। ওকে, নাও reddish brown deposit formed on iron objects is called rust. Okay, reddish brown. The chemical reaction of rusting can be represented as iron, that is symbol Fe, oxygen O2 plus water, that is moisture H2O, form rust. That is chemical name hydride iron oxide, that is the chemical formula Fe2O3 xH2O. X is the variable number, that is 1 2 3 4. Okay, my dear viewers, please show the next video. Thank you. Okay.